Okay, gwe muganda wange yakanegatako ku Map Media TV amanya road transporter essaawa za kano wenjogerera tuli ku Court of Appeal mu kibuga wakati njogera wasinganibwa court Supreme Court wasinganibwa High Court era wetuli oli ku mpewo za Map Media TV 1, Map Media TV 2 sako ne Daily Monitoring Uganda wamu ne Transporter Media. Amanya Roni tuli ku Court of Appeal era ng'olunaku lwa leero baloya aba National Unity Platform nga begatte wamu ne Leader of Opposition Joe Ssenyonyi sako ne Secretary General w'ekibiina beetadde mu ddene okusobola okuleeta obutali bumativu bwabwe olw'etteeka liri eryayisibwa erya UPDF Amendment Bill. Ebisinga ku ebyo mugenda kuba mubimanya. Lunaku lwa kusatu nnaku z'omwezi 13 mwezi 8 2025 seka recording. Yes, gwe muganda wange eyakanegatako weewoza ki ekigenda maaso nga maaso ogolokeza lawyer era honorable wa Kampala muno mwennyini mwe tuli Kampala district Nambiri ya Shomi Malende ogolekeza Nalokola Council omubaka we Mount North ogolekeza Leader of Opposition omubaka wa Nakawa West Leader of Opposition Joe Ssenyonyi tuli ku Court of Appeal era ng'olunaku lwa leero beetadde mu ddene ba lawyers ab'enjawulo aba National Unity Platform. So abalese omusango kuwaba omusango bali wabwero batuuse tuli ku Court of Appeal wano ewali High Court nga wolengera ebizimbe era ewali Supreme Court mu kibuga wakati okubira ekifaananyi kifuutifuuti atamanyi weziri tuli opposite CPS balese okuwaba kwabwe oba obutali bumativu bwabwe olw'ensonga nti no njuzi gundi yavaayo ne bagamba muno munange Parliament yavaayo netikako omukono kwa munange byasalibwa Supreme Court era UPDF Amendment Bill ffe tetubimanyiiko ffe tuyisizza etteeka era General Tibuhaburwa n'alissaako omukono so omukadde kano kennyini amaaso ngolekeza abo abali bawozezeddwako mu kooti y'amagye. Yes, abali bawozezeddwako mu kooti y'amagye ssaako n'abo bakadde baabo nakakano abakyali mu makomera oli ku Map Media TV nange Road Transporter Olivier Lutaya be bamu abanajjukirwa abamala emyaka 4 nga bawozesebwa mu kooti y'amagye era nga be bamu abaleese abawerekedde balooya ba National Unity Platform mu Court of Appeal nengera Deputy President wa Northern Uganda Lena Zedriga walonga olengera kamera zo amanya nedowooze Road Transporter baleese okuwaaba kwabwe obutali mumativu bwabwe ku musango gwa UPDF Amendment Bill ogwayisibwa Jews. Yes, njaga tutegeragane yensonga ki kikuddingana kuba waliwo bangi abakatweyungako.
amaaso ngolekeza mami Machete. Mama Machete ono ye mama Machete era Machete nakawaka nakyawozesebwa ku bisangosango ebitali bimu. Olivia. Tuli mu Court of Appeal era nga olunaku lwaleero baleese omusango gwabwe okuwaaba obutali bumativu ku nsonga ey'etteeka lya UPDF bill eryayisibwa jjuuzi. Oluvannyuma lwa Supreme Court okusaba nti nno abantu ababulijjo okuwozesebwa mu kkooti y'amagye kiveewo tulengeddeko. Let's move. Jonathan. Where's Jonathan? Munakisonyiwa ku netiwaaka kasita tuyingidde ekizimbe netiwaaka ya muno oyo mugimanyi. Tuli mu Court of Appeal sayo omisango otali bumativu ku tteeka ya UPDF okuwozesebwa bannaffe mu kkooti y'amagye okwasalibwawo jjuuzi okwayisibwa paalamenti. Oyo mami Machete ye mumujjukira bulungi. Sorry? Oh, kindly avoid. Don't capture them. Okay. The court officials are not interested in photos. They don't. Okay. All right. Go down and as the process goes on. So we all go down? Yeah, we go down. We leave one person here doing the filing. Okay. Come back. Tutambule bana. Yes, Map Medians, Map Media TV 1, Map Media TV 2 ku YouTube ne Facebook, amanya ne Dobozi, Ron the Transporter, Daily Monitoring Uganda, Transporter Media, zonna ziri mu Map Media TV group.
Yeah. For the day. Sembere muke mabega. I think it's you. Huh? Yeah? The rest of us. It's okay. You wait for this. People power. Our power. Katono nnyo kansonedde. Ajja kuvaayo eventually naye ayogere. Okay, bagenda kuba bogerako naffe muwulireko ebigambo byabwe bo bennyini ki ekibaleese. Tuli ku Court of Appeal mu kibuga wakati wetuli. People power. Our power. Yes, we are here at the Constitutional Court, the Supreme Court, and also that hosts all these courts of judicature as the National Unity Platform Party. We are honored and humbled for this solidarity from the foot soldiers to us at the headquarters. I'm very, very honored and humbled. And of course with NUP here and SG and the team of lawyers and the petitioners. And so I would like to invite our Secretary General. Yeah, thank you very much, Mama. So today we are here at the Constitutional Court petition against the UPDF Amendment Act. As you all remember, the regime, first of all, the Supreme Court nullified the UPDF Act, through which the regime was trying civilians in military courts. And you all remember that then the regime, using all sorts of maneuvers, including bribing members of parliament and all that, passed the UPDF Amendment Bill, which General Museveni signed and assented to, and eventually it became an act. And our legal team has been working tooth and nail to prepare this petition, which is now ready, which has now been filed at the Constitutional Court. As you can see, it is the National Unity Platform which is suing, and it is suing the Attorney General, Anita Among, and Honorable Jacob Oboth. These are the three respondents. The petitioner is the National Unity Platform. And why the National Unity Platform? Because you all know that so many victims from the National Unity Platform, we still have people who are stuck in prisons despite the Supreme Court ruling. And in the last election, over 2,000 people, supporters of NUP, ended up in these military courts. Some were taken to the unit disciplinary committees of the military, others to the division's court martial, others to the general court martial. And you know, that abuse has continued up to now. So that is why we are here to file this petition, and we hope that the Constitutional Court can hear this matter expeditiously. These matters are going before court, but what I can say is that we have raised several grounds, including procedural aspects, how that bill was passed, you know, violating all sorts of rules. You all remember what was going on at the time, but also substantive issues. And we are saying that the law that was passed violates the Supreme Court decision and many other things that those of you will get an opportunity to see the petition will see that we have raised. Basewo ne banyabo tuli wano olunaku olwaliro ku kkooti etaputa ssemateeka okwaba omusango nga tuwaabira Attorney General oyo yabeera akiikirira gavumenti ya Uganda, nga tuwaabidde ne Anita Among beyakola mu parliament nga bayise eri etteeka both ng'oye minisita
owa Museveni eyaleeta etteeka eryo. Guno musango tuguleesenga National Unity Platform ne tuguwaaba wano ku kooti etaputa ssemateeka. Nga bwe mumanyi National Unity Platform y'emu ku ndowooza kye kibiina ekisinze okukosebwa kooti z'amagye. Kooti ensukulumu yavaayo negamba nti abantu ba bulijjo tebalina kukozesebwa mu kooti z'amagye, naye nga bakozesa olukujjukujju olwalimu n'okugulirira abaka ba palamenti bwe mujjukira bulungi baba miliyoni 1,100 bagenda maaso ne bayisa etteeka eppya, era etteeka eryo ne liba nga litwala abantu ba bulijjo neera mu kooti z'amagye. Kyetuwakanya ennyo, kyetutakiririzaamu. So olunaku olwaleero tuze wano okuwaaba nga ensonga zetuleese ezimu zeekuusa ku procedure oba emitendera gye bayisamu okuyisa ery'etteeka gye tuwakanya nti tebagoberera amateeka. Munaajjukira nti nze nga nze Kamakogera ebbaluwa egenda mu kakiiko nagifuna ku ssaawa 2:40 nga baagala mbeereyo by ssaawa 3 okw'ebirowoozo byange. Ne bannayuganda abalala bonna ne bataba consultinga n'effujjo lyonna eryakolebwa okutuuka ababaka ab'oludda abasinga okufuluma mu palamenti eyo. So ensonga ezimu zeekuusa ku mitendera zoyinza okuyita procedures, naye endala zasimba oba substantive issues eziri mu tteeka eryo. Naye okusingira ddala nga tugamba nti palamenti kyeyakola kyali kityoboola ensalawo ya kooti ensukulumu ku nsonga ezo. Mwebale nnyo, tusuubira nti kooti etaputa ssemateeka enaayanguwa kuwuliriza guno omusango tusobole okulaba nga abantu ba bulijjo era tebatwalibwa mu kooti z'amagye. Maybe SG, sorry. I want us to avoid doing two pressers. Ina kusaba tukole space wale bannaffe bali bagamba space bade temala kati nabo batulindidde eri. So it's going to singa batugambye. Now, you know, the balemeddwa okwenyigawo. So maybe to demo emabega tukikole at once. Kiddemu so that instead of doing here. Then mugenda gende mabega aba. Kati balibe balina okujja. Balibe baba bajja. Bataddewo embeera tebatugambye. Andi w'amawulire. Ya ono w'amawulire asigalewo. Sound please. Bannange amatolonde tundenga. Okay, oli ku mpeo za Map Media TV 1, Map Media TV 2. Daily monitoring Uganda, transport and media. Customer is a talk. Sembera wo basolo zomenga. Mike NBS side part. Okay, gwe abadde yakatuuka ofunye omukisa okuddiramu so amatu era n'amaaso ku lutimbe. Tuli ku Court of Appeal oba giyite Constitutional Court. Munnange ali ku Map Media TV amanya endowoozi Aroni. Okay, the transporter. Katuwulire. So, ladies and gentlemen, we are here today at the Constitutional Court of Uganda to file this petition as the National Unity Platform. This petition is being brought by the National Unity Platform against the Attorney General of Uganda, Anita Among, the Speaker of Parliament, Jacob Oboth, the Minister for Defense and Veteran Affairs. We are here to petition against the reenactment of the UPDF Amendment Act now, which was before then a bill, and we are saying that that bill is unconstitutional on account of many factors that you'll find here in this petition. We are praying that the amendment, the new act, is nullified by the Constitutional Court, which has powers to do so. Like I said, we have raised both substantive issues and procedural issues. You know that the procedural issues we are raising, all of they were there for everybody to see.
that they violated all the processes that they should follow while passing laws. You remember, for example, as a Secretary General of a major political party, I received that letter inviting me to the committee at 8:41, and I was expected to be in the committee at 9 a.m. with a memorandum prepared to submit to the committee. And that happened to many other actors, including the Uganda Law Society and many other organizations in this country. So we are saying that in enacting that law, the Parliament did not follow the procedure. But most importantly, substantive issues, because as you know, for example, the Supreme Court was very, very categorical that civilians have no role being tried in military courts. But the Parliament went ahead after General Museveni issued, you remember how much money was given to members of Parliament and all that, which issues we are raising in this particular petition. So we are praying that that law is quashed immediately, and we want the Constitutional Court to issue a permanent injunction against the trial of civilians in military courts. Why the National Unity Platform? As you know, the National Unity Platform has suffered a lot under the hands of the military courts. As we speak now, we still have our comrades. Today we are here with Mama Machete, whose son has been in detention for more than 4 years now on the orders of that kangaroo military court. We are here with Olivia Rutaya. You all know the time she spent under detention until she was coerced into pleading guilty to crimes she did not commit. This man here, Gumayo, was also together with Olivia Rutaya and others tried by the military court. At the end of the last election, we had thousands of supporters of NUP who were taken to unit disciplinary committees, divisions court-martial, the general court-martial. All these military establishments trying our people, majority of whom were abducted, not given due process. You remember the team which was picked from Karangara, which included Eddie Mutwe, Nubianli, and many others. Those people were taken to the military court without following any law and all that. So we are saying that the Constitutional Court has power and should quash the amended UPDF Act, in particular as relates to the trial of civilians in military courts. I want to also make it clear that that act included many other things about welfare and all that. We are not challenging those provisions. We are only challenging provisions which relate to the trial of civilians in military courts. Basewo ne banyabo onako lwaliro tuli wano ku kooti taputa ssemateeka nga tuzze wano okuleeta petition eno nga tusaba kooti taputa ssemateeka esazeemu etteeka eryayisibwa erya UPDF amendment okusingira ddala obuwaayiro obwo obukwata oba obwekuusa okuwozesa abantu ba bulijjo kooti z'amagye. Guno omusango guleetebwa National Unity Platform ng'ekibiina nga betuwaabira wa gavumenti ya Uganda Aneta Anita Among, Speaker wa Parliament, ne Jacob Both oyo nga ye minisita w'ebyokwerinda eyaleeta eritteeka. Kaakati nga bwe mmanyi National Unity Platform abawagizi baffe bangi nnyo batwalibwa mu kooti z'amagye okutuuka n'olunaku olwaleero nti abantu baffe abamu abaakwatibwa nga tetunagenda mu kalulu akaggwa bakyali mu makomera. Abamu ne babakwata nga akalulu kawedde era nabo bakyali mu makomera. Newankubadde kooti ensukulumu yavaayo n'egamba nti emisango gyabwe gitwalibwe mu kooti eza bulijjo. So up to now bakyali eyo tebamanyi feeti yaabwe. Tobolaba olunaku olwaleero tuze ne Mama Machete, tuze ne Olivia, tugumayo n'abalala abantu baffe abakoseddwa kooti z'amagye ezo nga nabo abamu mu bo bataddemu affidavits zaabwe okulaga oba ebirayiro byabwe okulaga mufune ki oba buzibu ki bwe bafunira mu kooti z'amagye ezo ze twogerako. Kyetusaba kooti taputa ssemateeka kwe kusazaamu lino etteeka naddala obwo obuwaayiro obwekuusa okuwozesa abantu baffe kooti z'amagye. Nga bwe ngambye ensonga ze tuleese za mirundi ebiri. Ensonga ezimu zikwata ku mitendera egyayitibwamu okuyisa etteeka eryo, zose okuyita procedural issues. Ensonga endala za simba ezikwata zoyinza okuyita substantive issues. Ensonga emitendera egyayisibwamu tugamba nti tewali consultation. Abantu abamu nga ffe batuwandiikira ebbaluwa ne tugifuna ku makya wabula eddakiika 10 ne bagamba dukogere mu kakiiko ate ojje nga weetegese ng'olina ebiwandiiko byoleese okutulaga obutali bumativu bwamwe ku bbiira eno n'ebirala n'ebirala. Munaajukira nti n'obukiiko bwa Parliament bwali bukoze reports ez'enjawulo. Bwe baamala okukola reports ezo ne babayita mu State House. General Museveni n'abawa orders nti etteeka eryo muliise nga bwe libadde. So nsonga nyingi nnyo ziri muno
n'abeera afunye omukisa okusoma petition eno ajja ziraba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne bano abakulu kabasooke boogere bentufune ebibuuzo. Mkulu ayingiddewo. Because why? Because I'm it. Katukuwe context. You know, for a long time I actually knew Honorable Mwakifumbi was a practicing lawyer. Then he told me he has been taken to court many times, so he became a shadow lawyer. Those reasons are what mentioned. Anyhow, Can you people move? Please, let's try to create for everybody. Okay. When this UPDF Amendment Act was passed in a very surreptitious manner like they did, we promised to go to court, to petition court. Here we are today. Of course, it's taken a bit of time because we needed to wait for the gazettement of this law, which took a bit of time and so on. So anyhow, we got set, and here we are filing this petition against this law. There's numerous issues that are of concern, but key of them are three. Number one, the Supreme Court did rule saying civilians have got no place under military courts. Now, for Parliament to pass a law to try and do away with a decision of court, that goes against the Constitution, Article 92. So that's number one. Number two, in passing any law, it's got to be consultative. Our laws provide for how that gets to happen, our rules of procedure and so on and so forth. This law was not consultative. The first reading was today, then the invitation went out that very day saying all stakeholders come tomorrow morning and no one will be accepted beyond that day. You don't do that, because if a law is good, allow for adequate consultation. That did not get to happen. Number three, this law was passed without quorum. Now, of course, our colleagues in the NRM have got the numbers they require even for quorum. But like they normally do, this time they did not do adequate mobilization because they thought we were going to stay in the house. To their shock, last minute, we moved out of the house as the opposition. The numbers that remained there did not amount to quorum. And the law is very clear. The law, any law has got to be passed with adequate quorum. So those are the key issues, among others, that we are challenging. We are hoping that the Constitutional Court will look at all these matters because it's been settled law by none other than the Supreme Court of the land. These victims that we are with here today have been waiting for justice. The Supreme Court said, look, either release these people or take them to civilian courts. That happened for a few of those who were before the military court, not for all of them. We don't know why there has been all of that delay. So anyhow, our hope is that the courts will give us justice on this matter. We are coming simply because it is court, the Supreme Court, that said civilians should be kept away from military courts. So we are hoping that the courts of law in this country will stand up for their own and fight for their space. Because what happened is a violation of a decision of court. So this is beyond us, political actors and the victims and so on. We are saying court, unlike all other times, now you are the one on the spot. You passed a ruling, the highest court of the land. It's been violated by all and sundry. Please don't just look on. Fight for your space as one of the arms of government. To a teeka lino erya UPDF Amendment Act bwe lyayisibwa twakyogera lunye nti tujja genda mu kooti tutuno leero. Of course tuluddewo kubanga twali tulinze etteeka lino liteekebwe mu lupapula lwa gavumenti oluyitibwa gazeeti. So anyway, ebyo ne biggwa kakati tutuno tutaddeyo petition nga tugamba ensonga ziringa 3 nyingi naye ez'enkizo ennyo ziri 3. Essatu ezo okusookera ddala kooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina tutwalibwa mu kooti ez'amagye. Oba zizza musango ki, oba zizza musango ki, amateeka gaffe
gakirambika nti abantu abo basobola okukozesebwa kooti za bulijjo. Kakati ekyo kyamenyebwa kubanga paalamenti yayisa etteeka erikontana ne ssemateeka kubanga kooti ensukkulumu yali eyisa ekiragiro ekyo. Kakati paalamenti otuula otya n'oyisa etteeka erigezaako okuggyawo ekyo kooti kyebeesaze. Ekyokubiri, etteeka lyonna nga liyisibwa walina okubeerawo okwebuuza kye tuyita consultation. Ekyo tekyakolebwa kubanga abantu amabalowa gabatuukako ssaawa 3 tijangu ssaawa 3:30 ate tetusukka leero. Etteeka bw'oba ogamba nti ddungi nnyo, lwaki obeera oli papya? Kikyoba okwesa, kikyobeera okukusa. Ekyokusatu ate nga nakyo kyankizo, tewaaliwo ennamba ezeetaagisa okuyisa etteeka lyonna kituyita koram Luzungu. Bannaffe abali ku ludda lwa NRM balina ennamba ezibeetaaga mu kaseera konna okuyisa etteeka lyonna, naye kola olunaku tebakola mobilization emala kubanga baali bamanyi nti naffe tujja kubeera mu house nga tutudde. Naye of course bagenda okulaba nga tufulume tumaze okugaa nti kakati muganye okutambulira ku mateeka tetugenda kwetaba mu kumenya amateeka ne tufuluma. Ennamba ezaasigala mu paalamenti mu kaseera ako zaali teziweza koramu at all. So katusuubire nti kooti ejja kutunula mu nsonga zino. Ffe tugamba nti kino tekiri just kuffe ng'ekibiina Olivia Lutaaya, Maama Kitwali, Balukumayo n'abalala bangi abakoseddwa kooti y'amagye. Tugamba nti kakati kooti guno mukisa gw'olina okwerwanako kubanga ekyakolebwa weewaawo kitukosa naye ate kisinga kukosa kooti. Kooti ensukkulumu yayisa ekiragiro, ekiragiro ekyo ne kivoolebwa. Kakati tugamba kooti bannange tutuula butuuzi ng'ekiragiro kye wayisa kivoolebwa. Katusuubire nti kooti ejja kuvaayo ekkaatirize ekituufu era nga kooti ensukkulumu bwe yayisa etteeka eryo. Today we are here on a very thanked and very big duty upon every citizen in defense of the constitutional provisions, the separation of powers. The Supreme Court decision is what in the doctrine of legal practice, in the doctrine of the court, is called a matter rest. Judicially rested. No arm of government has the audacity or the power to go and attempt to resurrect it. Since Parliament took upon itself that duty to, in all manner, with the legalities and all kinds of not the right ways, to try and reinstate the trial of civilians like you and me in a military court. This is a process for all of us. We must all be following it. We are all affected by this decision of Parliament, by this amendment, and we are here in the in the Constitutional Court reinstating the decision of the Supreme Court. We are saying this is a matter judicially rested, and so must it be. Human rights is a fundamental. It's about humanity, your dignity. We are restoring, reclaiming our dignity, our voice, our power. And this is a call of duty. It's not a negotiation, it's not a favor. So we are calling all of us to be part of this journey of restoration of human dignity and sanctity of the separation of powers. Thank you. Olivia, kale katuwulirizo jangu wano nkwatiddeyo kutala Wakati tuzo wanaungana amanya tumayo but Christopher tuzo wano ku constitutional court sorry just njagala context yeveyo kwani era onakakwata ku nsonga eno disitulikyogereko ku makitegeero
Amanya Rugumari Robert Christopher tuzo wano ku Constitutional Court nga tuze okwabira omusango ngaffe abaluzaako ku injustice eri mu court martial. Mu 2021 bagenda tubatukwata naye mu court martial twagenda okwesanga mu kaseera we twali mu court martial nga only our lawyers bwe bali bamanyi ku mateeka naye nga abasigadde bonna batulamulira ku orders ku biragiro bya Mwai Museveni. So n'olwekyo tulaba nga injustice eri mu kooti y'amagye tesaana kuyimiriranga kooti nawe baddakiika emu. N'ekyokubiri bwe bayakuyimirirawo ekole ku b'amagye bokka kubanga ab'amagye bagobera orders. Omuntu nga civilian kati nga Rugumari Robert Christopher siraba nsonga lwaki bukera ku makya ne banteeka mu court martial. Our first day in the court martial twabagamba nti tetulina nsonga lwaki mutuyisa wano kubanga tetuli bannamagye n'olwokubanga kooti egobera orders so si mateeka. Twekanga nga tumaze emyaka 4 court martial ne batunyweza mukomera kyokka at the end of the day mu kuvaayo ne batunyigiriza tumale kukiriza misango okulaba nga tuvaayo ekiraga nti muli mateeka wabula tukolera ku biragiro bya Mwai Museveni. Tusaba Constitutional Court ekyuse mu mateeka eyo. Amanya gange Zerutayo Olivia ndi victim mu court martial okutali mulundi gumu. Ogwo gwali mulundi gwange gwakubiri mu kooti y'amagye nga nvunaanibwa emisango egy'enjawulo gye saakola. Bo gwasooka bangamba batukwata n'emmundu abantu 49, emmundu emu n'amasasi 4 abantu 49. Namalayo emyezi 2 n'enteebwa n'enziramu n'enkwatibwa era ne banzaayo mu kooti martial. Gye nasanga sinze nzekka yaliyo omusibe kuba abantu bangi gye bali ba civilian abali mu kooti martial abatannafuna bwenkanya be nasangayo nga bakamalayo emyaka nga 5 kuba kooti eyo mu mwaka eyinza okuba ekolamu emyezi 3 oba 4. So ekituleese wano naffe kwongera ddoboozi lyaffe ku bannaffe abaasigalayo ne bannayuganda bannaffe betusuubira abali mu kutulugunyizibwa abatannafuna bwenkanya mweyo kooti. So tuyise mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform okutuyambako okusitula eddoboozi lyaffe nga tusaba eri bannayuganda mwenna leero kiyinza okuba nga kiri kunze ekya kiyinza okuba kukwe oba ku mwana we. Basaba tusitukire wamu tulwanyise obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lyaffe Uganda. Mama Machete akiitirire bamaama. Erinnya eryange nze Aisha Kabanda. Mama wasiise ekitoleko kumanyiddwa nga Machete. Kooti y'amagye yava mu kunnyigiriza n'enzitabuzi lwakuba nkyayogera lwakuba nkyassa emyaka 4 gye basooka okubeera nga banyigiriza omwana wange ne kusaba leero ngenza okujja nomaze kwogera naye bamukutte mu sikaani. Simanyi kyenda kyekyaba, simanyi kifuba kyekyaba. Kooti y'amagye obulimu bwe yamuteeka kusimanyi kinaava mu sikaani. Kooti y'amagye njiwakanyaze kuli ennalikola dda nga njiwakanya emirundi n'emirundi nti kooti y'amagye teriyina mirimu kubanga era n'okuyitawo leero ekiteekeddwa kuyitawo era mwali abaleetera ku bukadde 10 okuyitawo kooti eyo eyamagye okugizza ku baana baffe era n'enkomereza ab'emupi ab'enaalemu ne mbagamba be bangi abali ababaka saaino nga tebakyali babaka. Ujja dukolera Machete alemere mu kkomera kubanga kati alemeddeyo. Mwatukwenya nti mumuggyeyo mubajje mu kooti y'amagye kyewuunyisa nga ne kusaba yali akyalemedde kati emyaka 5 mwana wanyasibwa emyaka 5. Mwasomba abajulizi baabula mundu bitulisa bizimbe bitategerekebwako. Kooti y'amagye yeekolera. Kooti y'amagye yeremedde ku nsonga eyo. Nze Pulezidenti Museveni akuwabula mukyamu nnyo bwe simanya akuwabula kulemezawo kooti y'amagye eri kunyigiriza naye nga ffe bw'obala nti bakulembera ffe tuyigiriza enyigiriza abaana baffe abaana bafudde abaana balema. Nze Machete simuzaalangako nga talina maaso. Machete simuzaalangako nga alemala. Essaawa eno kutamwaga alubindi tatunula. Kooti y'amagye yatujjirira abaazaala abaana bannange buli alina omwana mu kooti. Nze nkiikiridde abaana 9 abaasigala mu kkomera basigalayo lwaki baagaana okukkiriza omusango bo tebamanyi tebokyanga ku bizimbe tebokyanga ku motoka za poliisi tebalina bomu tebalina mundu
ne kusaba kye kibalemeza mu kubeera kati mwaka mulamba bano be basindikiza ne bakkiriza nga bavuddeyo kati bano bo bakutte mwaka gwakutaano bali eyo mwana waani linnya mu nkata zange zibazi kutuuka otambule nga mwana we yali mu kkomera myaka 5 omulabako kobe Pulezidenti Museveni gwoli bulungi nnyo tonakyoliraba tonakyekutuukako naye nze nyina obulumi bwa susu nyina obulumi n'amaziga ku mutima gwange bwa susu omwana wange siraba kitava mu kooti mukomera mwatulimbalimba nti mubaleze temubaleeta temubata wabula kooti y'amagye n'oliisa n'obukadde 10 atuli wansi tukaafa mwatuka okugamba abaana buli yadde bali mukomera mutemukyalina nnyo bibakolako naye ng'obukadde 10 obwawe bwababaka bazzeeyo kooti y'amagye bo bwalabika ekyennaku ennyo bazirye baddeyo muliire ddala mwabenaale munaye bulikya nga mwana we yali mukomera ekyo kikolimo nkibasimba nze munetegereze mwe mumanyi kyemunjagaliza okukola kyemuba munkola kuba sina kyenkola kusinga sina mwana wange kyemwagala okunkola kyemuba munkola ansa ki abaana mubate ate kooti y'amagye tolina munyuso Boleko ne wabaddewo ebibuuzo byaweddewo njagala mali Namateeka waiso abantu twetagayo ku bannamateeka tuyimba zalazi baba nyambo ntekereyo senior tekako ku sound baba yange tekayo sound yena gwe tekayo butesi zonna ziseeyo oba kweri wateriko nalo soko lindeko ninako baba tekayo sound tukoleyo nalo okay tutandike akasirikiryo tulina okusomoozebwa ffe nga bannamateeka ababadde nga tukola kukiikirira abantu bano mu kooti eza kooti nga ziraga nti kooti y'amagye ebiseera bingi tegoberera kye bayita principal fair hearing oba okukozesa abantu mu biseera era nga kino kyeyolekera ddala for example kambawo eya Bobi Yang nti yasemba okujja mu kooti martial nga 3 Okitoba 2024 naye okutuukira ddala nga 17 February 2025 kooti y'amagye lwe yasazibwamu kooti y'amagye eri temwanga lunaku lwonna lwakulira musango gwe yadde okunoonyereza okubeera nti balaba we gutuuse so ekyo kikulaga nti omuntu yenna ne bwaba awozesebwa mu kooti y'amagye ne bwaba w'amagye ne bwaba si w'amagye waliyo okubeera ng'eddembe ly'obuntu eryogerwako mu ssemateeka terituukirizibwa era nga tulese petitioni eno tugamba nti abantu bonna abawozesebwa mu kooti y'amagye ab'amagye n'ab'amagye bennyini eddembe lyabwe lityoboolwa ne bwenebeera nga kooti esigaddeyo ku lw'ab'amagye bokka tulina okulwanirira eddembe lyabo abawozesebwa ne libeera nga teriyisibwa mu maaso mu kooti y'amagye then ekyokubiri ekyaba civilians okuba nti bawozesebwa mu kooti eyo tufunye okusoomoozebwa nti ebiseera ebisinga kooti eyo bw'eba etudde ey'amagye ate tekkirizibwamu bantu ba bulijjo abooluganda b'omuntu ab'amawulire okukavalinga ebigenda mu maaso ate ng'ensi eba erina okutegeera nti okukozesebwa okukuli mu bulambulukufu era ebiseera ebisinga babaddeko ku kooti emulabye ng'abantu baggalirwa ebweru wa geeti y'amagye so amateeka gaffe galambika bulungi nti kooti yonna erina okubeera nga bw'eba enewozesa omuntu ng'egobyemu abantu abalala erina okuwa ensonga lwaki egobamu abantu abalala era lwaki excludinga bannamawulire okavalinga proceedings ezo so ffe nga bannamateeka ensonga ezisinga obukulu lwaki tulaba nga kooti y'amagye yeetaaga okuba ng'ekubwamu ttooki n'okuba nti abannansi tebawozesebwa kyekyokuba nti emanyi okukola kutuuza kooti yaayo naye nga emitendera mu mateeka egyogerwako mu constitution tegigoberedde okay omulabi omulungi omulungi wa Map Media TV 1 Map Media TV 2 ne 3 ne 4 5 zonna Daily Monitoring Uganda Transport Media zonna jajja waazo Map Media TV mwezigwa tuli ku Court of Appeal yite Constitutional Court tuli ku Supreme Court atera High Court zonna ziri wamu bwetyo abannamateeka ba National Unity Platform baleese gundi yaabwe katulire ku luzungu by the Supreme Court ruling
Bobby Young had never gotten any date to appear before the court martial. You mention of his case for hearing. That means that there is utter violation of the principles of natural justice in the court martial. And this does not stop with civilians only, but it also extends to the armed officers that are supposed to be inside in that